హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్వా ట్యూటర్స్. ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ సెట్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో పైథాన్ టపుల్ గురించి ఇచ్చాను. సో మిస్ అవ్వండి సార్, చెక్ చేసేయండి. విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ టపుల్. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ సెట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. A set in Python is an unordered and unindexed and mutable collection of unique elements guys. సో సెట్ లోపల మనం ఎలిమెంట్స్ ని డిఫాల్ట్ మనకు అనార్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇట్స్ అనార్డర్ టైప్ గైస్. అండ్ అన్ఇండెక్స్, సో ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది ఉండదు. అండ్ మ్యూటబుల్ గైస్, సో సెట్ లోపల మనం యాడ్ అండ్ రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ మ్యూటబుల్ మీన్ చేంజబుల్. అండ్ సో ఇట్స్ ఏ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ గైస్, అంటే సెట్ లోపల మనం సో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ని అలౌ చేయదు అనమాట. ఇట్స్ ఏ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్. సో మనం లిస్ట్ లో ఎలా అయితే మనం డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసామో బట్ లిస్ట్ లోపల టపుల్ లోపల, బట్ ఇక్కడ ఎలాంటి డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ని అలౌ చేయదు. ఇట్స్ ఏ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ గైస్. అండ్ ఇట్స్ సిమిలర్ టు మ్యాథమెటికల్ సెట్ గైస్, యూస్ టు స్టోర్ ద మల్టిపుల్ ఇన్ ద సింగిల్ వేరియబుల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. సో దీని లోపల మెయిన్ కీ ఫీచర్ వచ్చేసి ఇట్స్ అన్ఆర్డర్డ్ టైప్ and mutable, and it's not allow any duplicate values, and support different types of set operations like union gaani, intersection gaani, difference gaani, ilanti manam set operations manam perform cheseyochu. So I'll give you different example. Set, see guys, set is one of the sequence data types. Few parts I'll give you again. So set is the one of the sequence, right? One of the represent the, so system ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మనం యూజింగ్ కర్లీ బ్రేసెస్ గైస్. సో లిస్ట్ ని మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో రిప్రజెంట్ చేసేసాం, టపుల్ ని అండ్ పారెంథసిస్ లోపల రిప్రజెంట్ చేసేసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ సో లైక్ సెట్ ని మనం ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ లోపల రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం గైస్. అండ్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వాల్యూ స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ కెన్ అలో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. మనం సెట్ లోపల అన్ని టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. లైక్ ఎలా అంటే లైక్ ఇంట్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, లైక్ స్ట్రింగ్స్ కానీ, బూలింగ్ కానీ, ఇలాంటి అన్ని టైప్ ఆఫ్ డేటాని సపోర్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, అండ్ సింపుల్ ఇందా చెప్పిన పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ సింపుల్ ఈ 3% క్లియర్ గుర్తించేసుకోండి. సింపుల్ ఇట్స్ అన్ఆర్డర్ టైప్, ఓకే, అన్ఇండెక్స్డ్, మ్యూటబుల్, అండ్ సో ఇట్ కాంట్ have any duplicate values guys. Okay, so I'm going to create the set here. So simply s is equal, so first I will show you. So I'm going to insert random elements to like 12.5 something 9 6. Just I'm going to print first s type, so it shows you the given list, sorry, given set guys. ఇక్కడ చూసారా? సో మనకు లిస్ట్ ఎలా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇట్స్ అనదర్ టైప్ కదా. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి ఆర్డర్ అనేది లేదు. సో మనం ఇక్కడ 2 3 4 అని మనం క్రియేట్ చేసాం, బట్ యూ విల్ గెట్ 2 2 3 సంథింగ్, యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సింప్లీ ఇట్స్ అనదర్ టైప్. అండ్ సి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ 2 ని మళ్ళీ యాడ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ వన్ మోర్ టైమ్. సి అండ్ సేవ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ ఫైల్ అగైన్. సి గైస్, చూసారా? సో ఇక్కడ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అలో చేసేస్తుందా? అలో చేయదు. సో ఈ కాంట్ అలో ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. అండ్ ఏంటి ఇక్కడ అన్ఇండెక్స్డ్ అని చెప్పాను కదా. చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ సంథింగ్ 2 అని ఇండెక్స్ పొజిషన్ 2 అని ఇచ్చేస్తాను. సో ఇక్కడ మన క్లియర్ ఏం మెసేజ్, సెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ అలో, ఓకే, సబ్స్క్రిప్టబుల్ అని చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది ఏమి ఉండదు, ఓకేనా. సెట్ లోపల మనకి ఎలాంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏమి ఉండదు గైస్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ అన్ఇండెక్స్డ్ అండ్ అన్ఆర్డర్డ్ అండ్ నాట్ అలో ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి వేసుకోవచ్చు. సో దీని లోపల మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి గైస్. వాటి గురించి క్లియర్ చెప్తాను. సో లిజన్ వన్ బై వన్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి సెట్ లోపల వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో ఇది డూప్లికేట్ ని అలౌ చేయదు కదా. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకు సో ఇఫ్ యూఆర్ పాస్ ఎనీ ట్రూ కానీ, బులియన్ వాల్యూ ట్రూ పాస్ చేసినా లేదా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ హియర్ ఆర్ 0 or false అయినా or 0, both are same guys. ఓకేనా? సో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక సెట్ లో అలా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ సెట్. సపోజ్ ఓకే, సపోజ్ s1 is equal, సో ఇక్కడ చూడండి నేను 2 3 4 అండ్ ట్రూ అని చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ 1 పాస్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ఇచ్చేసాను, దెన్ ఆఫ్టర్ 0, దెన్ ఆఫ్టర్ 10. ఓకేనా? చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ s1 గైస్. సెట్ 1 ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి గైస్. సి, సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్రూ ఉంది కాబట్టి 1 ని ఇగ్నోర్ చేసేసింది, అండ్ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి 0 ని ఇగ్నోర్ చేసేసింది గైస్. సో యూ విల్ గెట్ సో ఫాల్స్, ట్రూ, 2 3 4 10 ఇచ్చేసాను. సో ఇట్ మీన్స్ అంటే మీరు 0 అంటే ఒకవేళ 0 ఫస్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఫాల్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. ఒకవేళ ఫాల్స్ ఫస్ట్ ఉంది అనుకోండి, 0 ని ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది.
అండ్ ట్రూ 1 ఉంది కదా, సో ట్రూ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ట్రూని అలో చేసేసి 1ని ఇగ్నోర్ చేసేసింది అనమాట. సో అలా ఓకేనా. సో ఇలా అనమాట, అంటే ఈక్వల్ ట్రూ అన్న 1 అన్న ఈక్వల్, 0 అన్న ఫాల్స్ అన్న ఈక్వల్. సో కాబట్టి సో జస్ట్ వెన్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ సెట్ జస్ట్ కేర్ఫుల్ గైస్, ఎందుకు ఇట్స్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అలో చేయదు కాబట్టి సో ఇలా ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. ట్రూ ఫాల్స్ అండ్ 1 0 ఇచ్చినప్పుడు కేర్ఫుల్ గా చూడండి. నెక్స్ట్ సెట్ లోపల మ్యూటబుల్ అని చెప్పాను కదా, సో అంటే మనం వీ కెన్ క్రియేట్ ద సెట్, మన సెట్ లోపల ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసేయచ్చు అండ్ అలాగే రిమూవ్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు గైస్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ, సపోజ్ సెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు సెట్ 3 4 6 6 ఓకే and true false 10. సో గైస్ జస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద సెట్ గైస్. చూడండి మనకు సెట్ వచ్చేసి, సో ఓకేనా. అండ్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ సెట్ రైట్. సో వీ హ్యావ్ మెథడ్ నేమ్ లైక్ టైప్, ఇక్కడ మనం టైప్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని సో టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అని చేస్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడ సో క్లాస్ సెట్ అని రిటర్న్ చేసేస్తాను. చూడండి క్లాస్ సెట్ అని వచ్చేసి, సో ఇక్కడ సో దాని డేటా టైప్ ఏంటి, జస్ట్ సెట్. అండ్ నెక్స్ట్ యూజింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని, సో కామన్ లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ నో ద లెంత్ ఆఫ్ ది గివెన్ సెట్. సో సింప్లీ సో లెంత్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చేస్తుంది. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ దాని లోపల ఎన్ని ఎలిమెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 7 గైస్. ఓకే, సో ఇలా మనం లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సెట్ గైస్. చూడండి వీ హ్యావ్ ఏ యాడ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ యాడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తూ వీ కెన్ యాడ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద గివెన్ సెట్. చూడండి జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓకే సింపుల్ ఎస్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని పాస్ చేస్తాను. సింపుల్ గా నేను ESOR అని పాస్ చేశాను గైస్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఎస్ ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేసేసాను చూడండి. సో యూల్ గెట్ లైక్ దిస్ ఓకేనా. సో ఇక్కడ ESOR యాడ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసేయగలుగుతున్నాం సెట్ లోపల యాడ్. అండ్ సేమ్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ రిమూవ్ మెథడ్ గైస్, రిమూవ్ ఫంక్షన్. సో యూ వాంట్ రిమూవ్ ఎనీ ఎలిమెంట్, సపోజ్ ఎస్ డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్, నేను లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ 10 ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద ఎస్ గైస్. నా ఇక్కడ సెట్ ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేసేసాను. సో దెర్ ఈస్ నో 10. సో ఇలా రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఈస్ డిస్కార్డ్ గైస్. సి ఎస్ డాట్ డిస్కార్డ్ ఆఫ్ అండ్ లైక్ వాట్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ 5 ఇచ్చేసాను గైస్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద ఎస్ అంటున్నాను. చూడండి ఇక్కడ సో 5 ని రిమూవ్ చేసేసింది. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు సెట్ లోపల రిమూవ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, డిస్కార్డ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎస్ డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్, నేను 10 ని మళ్ళీ పాస్, అలా రిమూవ్ అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ పాస్ చేశాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ రిమూవ్ 10, సో ఇక్కడ క్లియర్ అని త్రో చేసేసి మనకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కామెంట్ దిస్, అంటే ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ లేకపోతే రిమూవ్ మెథడ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అదే ఎస్ డాట్ 5 రిమూవ్ అయిపోయింది కదా, నేను మళ్ళీ డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 5 మళ్ళీ పాస్ చేశాను చూడండి. అండ్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాంటి ఎర్రర్ త్రో చేయకుండా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తున్నాను. చూసారా, ఇక్కడ ఎలాంటి ఎర్రర్ త్రో చేయకుండా, అంటే ఎలిమెంట్ ఉంటే రిమూవ్ చేసి, ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట. అదే రిమూవ్ అలా కాదు, రిమూవ్ ఏం చేస్తుంది, మనకు ఎర్రర్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ ని త్రో చేస్తుంది. సో ఇలా డిస్కార్డ్ రిమూవ్ డిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ we have one more method is pop guys. రిమూవ్ చేయాలంటే we have pop function. సో పాప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్లీ గైస్. అంటే మనకి ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ తెలియదు. అదే మీరు డిస్కార్డ్ యూజ్ చేసినా, రిమూవ్ యూజ్ చేసినా మనం ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఏ ఎలిమెంట్ కావాలో ఆ ఎలిమెంట్ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అదే మీరు పాప్ యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి, ర్యాండమ్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోవాలంటే వి జస్ట్ యూజ్ ద పాప్ ఫంక్షన్. చూడండి, సో జస్ట్ ఎస్ డాట్ పాప్ అని ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఎస్ అని చేశాను, సెట్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది, ఫాల్స్ ని రిమూవ్ చేసేసింది అలా. సో అలా. సో అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెన్స్, అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ సెట్ అనేది ఎంటీ ఉంది అనుకోండి, మీరు ఒక ఎం సెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే పాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. లేదు అంటే ఇంకా నార్మల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే రిమూవ్ చేస్తుంది ర్యాండమ్ గా. ఎలిమెంట్స్ ఎంటీ సెట్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఎర్రర్ మెసేజ్ ని త్రో చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా మనం ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డిస్కార్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ అలాగే పాప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ కావాలి, ఎలాంటి ఎర్రర్ ఉండకూడదు, ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ లేకుండా అంటే డిస్కార్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ ఎర్రర్ మెసేజ్ షో అవ్వాలంటే రిమూవ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఎలిమెంట్ ర్యాండమ్ రిమూవ్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ పాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్
సెట్ లోపల ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ మనం యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే సో వీ కెన్ యూస్ అప్డేట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసుకొని నేను ఇక్కడ చూడండి 10, 20, 30, 40 పార్ట్స్ ఇస్తాను. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఎస్ సెట్ ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ గైస్. మీరు సెట్ లోపల మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే యూ జస్ట్ యూస్ అప్డేట్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలంటే యూ జస్ట్ యూస్ అప్డేట్ యూస్ చేస్తాం. సెట్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ గా క్లియర్ చేయాలి, ఎంటీ చేయాలి. టు రిమూవ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే క్లియర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. యూస్ క్లియర్. చూడండి గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఎస్ అంటున్నాను, విల్ గెట్ ఎంటీ సెట్ క్రియేషన్. వీ హ్యావ్ ఏ ఎంటీ సెట్. గోయింగ్ టు కామెంట్ దిస్. సో లేదు ఈ సెట్ మనం వేరే ఎలిమెంట్ లోకి మనం కాపీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో వీ హ్యావ్ ఏ కాపీ ఫంక్షన్. కాపీ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను సి అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ డాట్ కాపీ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇంటూ ప్రింట్ ఎస్ అంటున్నాను, అలాగే ఇంటూ ప్రింట్ సి అని పోతుంది వచ్చేసి. ఓకేనా? సో ఇలా మనం సెట్ ని వేరే ఎలిమెంట్ లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇదే కాకుండా ఇందాక ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పారు మనం, సో ఇట్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ లైక్ మ్యాథమెటిక్ అండ్ సిమిలర్ టు మ్యాథమెటికల్ సెట్ అనుకున్నాం కదా. అంటే దీని లోపల ఏమైనా 2 సెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం దీని లోపల దాని లోపల యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే యూనియన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, లైక్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటుంది, లైక్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి సపోజ్ సెట్ 1 తీసుకుంటాం. 2, 3, 5, 6 అంటున్నాను. అండ్ ఇట్ సెట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ సో 5, 6, 7, 8 చేశాను అండ్ 9 ఇచ్చేసాను. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ S1 అండ్ S2 ఇచ్చేసాను. సో 2 సెట్స్ ని ప్రింట్ చేసాను. నాకు దీని లోపల నాకు యూనియన్ కావాలి. అండ్ వీడ్ యూజ్ యూనియన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్. చూడండి ఇక్కడ. సో చూడండి, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ S1 డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ S2 ఇచ్చేసాను. చూడండి ఇంకనా. సో రెండింటిని కలిపి ఇచ్చేస్తాను. సో ఆ కామన్ ఎలిమెంట్ తీసేసి రెండింటిని మొత్తం ఇచ్చేసి దట్ ఇస్ ద యూనియన్. సో యూనియన్ మీరు లైక్ ఇలా యూనియన్ మెథడ్ యూస్ చేస్తూ పాస్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే వీ కెన్ యూస్ సింబల్ ఆల్సో గైస్. సో యూనియన్ యూజింగ్ ఆపరేటర్. చూడండి ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ S1 type of S2 got it now? And ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఏముంది, ఇక్కడ మనకు పైప్ సింబల్. ఇలా జస్ట్ యూస్ ద పైప్ సింబల్. ఓకే, నెక్స్ట్ we have intersection. చూడండి ఇక్కడ. సో జస్ట్ I'm going to print S1 dot intersection of S2 ఇచ్చేసి. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద బోత్ లిస్ట్ కేస్. రెండిట్లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ని మనకి ఇంటర్సెక్షన్ అనేది రిటర్న్ చేసేస్తుంది. సో ఇంటర్సెక్షన్ యూజింగ్ ఆపరేటర్స్. సో ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఏముంది, ఇక్కడ అండ్ ఆపరేటర్. I'm going to print S1 S2. సో ఓకే, లేదు అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఇంకా డిఫరెంట్. సో నేను గోయింగ్ టు ప్రింట్ S1 minus S2 ఇచ్చేస్తాను. డిఫరెన్స్ ఇచ్చేస్తాను రిటర్న్. ఓకేనా. సో S1 నుంచి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి S1 నుంచి వెళ్ళి డిఫరెన్స్. సో దీన్ని కూడా ఆపరేటర్ ఆపరేట్ చేసాను కదా. సో డైరెక్ట్ ఆపరేట్ చేశాను. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ ప్రింట్ S1 డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ S2. ఇలా మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ యూజింగ్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు మైనస్. Print S1 dot like we have a symmetric difference కూడా ఉంటుంది. Symmetric difference.
సిమెట్రీ S2 ఇచ్చారు. సో ఏవైతే మన కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేసేసుకొని కంప్లీట్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో దీని సింబల్ వచ్చేసి సో యూజింగ్ ఆపరేటర్స్, ఆపరేటర్స్ సో ప్రింట్ S1 S2 ఇచ్చారు. సో ఇలా మనం ఇలా యూనియన్ ఆపరేషన్స్ దాని ఓకేనా. సో లేదు అంటే ప్రీడిఫైన్డ్ అని కూడా మనం నేర్చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం ఒక సింపుల్ గా ఒక అన్ఆర్డర్డ్ అండ్ అన్ఇండెక్స్డ్ ఓకే మ్యూటబుల్ అండ్ సో ఏంటి యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ తో మనం ఒక సెట్ ని ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వి జస్ట్ యూజ్ సెట్ డైస్. ఓకేనా? లైక్ ఏదైనా యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ త్రో విత్ సెట్ అని. ఓకే, సో చలో గైస్, సో I hope you guys understood very well. And next video లో మనం పైథాన్ డిక్షనరీ గురించి నేర్చేసుకుందాం.